welcome back to my channel. I hope you're all doing well. So today we are in Kerala, to be precise in Trivandrum, and let me tell you why we are here. So basically 10 years ago on 10th of September Ankit joined TCS as a trainee and उसका बहुत मन था कि we go back to Trivandrum and just see कि कितना change आया है, and he just wanted to visit his old campus and all of that. So we planned a very short trip. So we have come here for like 3 days. Today is Friday और weekend भी था तो हमने सोचा चलते हैं. So Friday, Saturday, Sunday and Monday we go back to Bangalore. So right now I am in my hotel. We have just reached Trivandrum like evening में ही हम लोग पहुँचे थे. अंकित तो उसने आते ही बैग रखा and he just left. He is like मुझे जाके देखना है. तो उसका जो कैंपस था जहाँ पे he joined as a trainee वो भी यहाँ पे पास में ही है. So he has just gone to explore the area. And I am alone in my room, so I just thought कि मैं vlog start कर लेती हूँ. Just wanted to keep it as a memory. So yeah, and tomorrow from here we are going to Varkala. वो जो आपको पीछे painting में दिख रहा है, I think that's the location. So we are going to go there. I'm more excited about it because it's a beach and I'm a beach baby, so yes. Again, right now I'm a little tired, so I'm just going to go. I'm reading a book right now and I'm so like hooked to it, so I'm just going to read my book, and उसके बाद once he comes back we'll go out for dinner. So I'll see you guys later. Hi guys, so this is our day 2 in Kerala and this is in Varkala. So we reached Varkala last night after going out for dinner. मेरे को बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं आया. The restaurant was really bad और खाना भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब था तो मैंने तो कुछ खाया ही नहीं. So I had headache and then we came back to the hotel and slept, and next morning we woke up and came to this place. This is such a beautiful resort. Like I loved the place. This was actually chosen by Ankit, but this exceeded my expectations. जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो I was just mind blown. I was like wow, this place is like so pretty. You can see कि सब जगह पूरा green है, and we had the beach view just in front of our room. So right now we are just checking in and you can see the happiness in his face as well. So we have just reached the room और इस लड़के को 1 मिनट का भी पेशेंस नहीं है. He is applying the sunscreen and hitting the beach directly. थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे. नहीं, बीच देख के भी अच्छा लग रहा है. बीच जाएंगे सीधे. That's the view outside. So after checking in we headed out for lunch, but before that हमने सोचा कि थोड़ा रिजॉर्ट का एक टूर कर लेते हैं because this place was really pretty. And usually मेरे को तो beaches बहुत ज़्यादा पसंद हैं, but this time Ankit was more excited, so we just wanted to take a stroll around the property. इस जगह की ऑनेस्टली बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स लाइन से हैं एक क्लिफ़ के ऊपर, और उन रिजॉर्ट्स के अपने लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हो. एंड यहाँ पे काफ़ी सारी लोकल शॉप्स भी थी. मैंने तो कुछ ख़रीदा नहीं है एज सच, बट देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑप्शंस यू कैन चूज़ फ्रॉम, एंड द व्यू इज़ ऑफ कोर्स ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटिफुल. After roaming for a while, we came back to this restaurant जो हमारे ही resort में था. And the first thing I ordered was a lassi because I was really thirsty और मुझे कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन था. उसके बाद I ordered spring roll and पनीर की सब्ज़ी with रोटी. But honestly मुझे यहाँ पे खाना उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया because I am a vegetarian and यहाँ पे ज़्यादातर सी फूड options ही थे. But somehow just managed. तो ओके ही था खाना तो. After lunch we came back to our room and we decided to sit outside the room क्योंकि बहुत प्यारी हवा चल रही थी.
and we were just scrolling on our social medias and just doing some time pass. After that I took shower and changed into comfortable clothes और उसके बाद हम लोग ऊपर गए. यहाँ पे एक टेरेस था जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया व्यू था और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी. आई वॉन्टेड टू रीड माई बुक, एज आई सेड कि आई एम हुक टू दिस बुक, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू रीड सम मोर पेजेस. और वो प्लेस मुझे परफेक्ट लगा टू गो रीड बुक एंड क्लिक सम पिक्चर्स. सो हियर आई एम गोइंग ऑन दैट टेरेस. Never satisfied with his photos. Happy? Happy. I just got that one lucky picture. And you didn't click my one lucky picture. So this was our second day in Varkala when we were headed out for lunch. कल हम लोगों ने लंच के बाद ज़्यादा कुछ किया नहीं. We were just chilling and उसके बाद शाम को हम थोड़ी देर के लिए बीच पे गए थे. उसके बाद रात को when we went out for dinner, we went to this place called Sky Lounge and I was so disappointed with the food again. It was my second day when I didn't like the food. This place was very crowded, so we thought कि यहाँ पे खाना अच्छा होगा, but when we went there it was so bad. I again didn't end up eating anything, so I did not feel like vlogging also. And this is the second day we are planning to go out for kayaking. So before that we went to another restaurant for lunch and thankfully यहाँ पे खाना अच्छा था. So after lunch we are headed out for kayaking. This was not in our plan, but कुछ और करने के लिए था नहीं, so we figured out this nearby place where we go for kayaking through backwaters and this place was so beautiful. You can see ये किसी के backyard में है जहाँ पे उन्होंने पूरा ये setup कर रखा है. So we went there and we booked a kayak for ourselves. यहाँ पे आपको 2 घंटे के लिए एक kayak देते हैं जिससे कि आप जा सकते हो and you can just explore the backwaters. So this was the point from where we started and it was so beautiful. सारे mangroves थे यहाँ पे and we had so much fun. Camera allowed नहीं था तो मेरे guide ने ही मेरे फ़ोन से थोड़ा सा footage ले लिया था and we were just making fun of each other because हम लोग opposite direction में चला रहे थे. जिस तरफ मैं चला रही थी वो उसका उल्टा चला रहा था, तो it was a lot of fun. एंड उसके बाद हम एक आइलैंड पे गए जहाँ पे देयर वाज अ टेम्पल एंड वी ऑल्सो सॉ द सनसेट. सो दिस इज़ हाउ वी एंडेड आवर third day in Kerala. I hope you liked this short and random vlog. If you did, please like the video and subscribe to my channel and I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.